discussed yesterday, it is about the food and what is the expectation of Allah, what different traditions and cultures we're telling about food and connecting that to Allah. So all that was being discussed now. Now, now Allah is trying to bring people to a very important point because the surah is about to get over now. We have come to a point of closing remarks for this surah. Now Allah says, "Kul ta'alaw." So come, I will decide to you what has forbidden your Lord to you. So you are talking about all petty issues. With regard to food, people are talking so many things. And in generally, in different cultures and customs, food is considered to be the relationship with that of the divinity and the piousness. Now Allah is trying to say, sir, with regard to forbidding items, now Allah is coming up with a big list of items that you are supposed to concentrate and work about rather than getting into petty issues on food matters. So now Allah is telling what has forbidden your Lord to you. That not, first point is that not you associate partners with Allah. That is the most important point to be discussed. First point is which is most forbidden, that is to associate partners with Allah. And with the parents, you are expected to behave good. And third, do not kill your children. It can be before the birth of the children or even after the birth of the children. Do not kill children out of poverty. Don't get your children to be aborted. And now Allah makes a point also, Nahnu narzuquk. We are only providing you and for them. The provision, in general, people who get into abortion gives this as a reason. Financial concept as one of the reasons. Now Allah is telling with regard to provision, it is from Allah. Allah is only providing to you and for the child which is about to born. Third, do not go near fawahish, all immoral act, all which is very indecent act. Do not get into it. Ma zahara minha wa ma batan. Whether it is done openly, which means in front of others, or it is done on a private life, both are to be avoided, and you are not supposed to get into that. Fifth one, you are not supposed to get into killing of any person. Don't make any strategies, plans to kill a person. This can be physical killing or even the character assassination of the person. You are not supposed to do. And do not kill the soul which has forbidden Allah except by a legal right, which has to be taken by the court, not by on an individual basis. And these are the very important points to be considered and forbidden items rather than getting into silly, petty food related issues. That is what is he enjoined on you so that you may use your intelligence. Takilun, akal rakne wale, those who use their intelligence. And the list continues in the next ayat also. Sixth one, do not approach, go near the wealth of the orphans. Don't get into that. Except with that which is best until he reaches his maturity, until the boy grows up. So you are not supposed to take the property and eat up the property of the orphans, except for a reason where you want to grow that money, where you invest and you expect that to grow, except for that reason. And seventh one is give, when you do a business, give full measure. Whatever commitments that you give, just adhere to it. And well, mizan, and the measure and the weight and the norms and the terms and conditions which you have obeyed by it, just stick to it. Bil kisti, with justice. The seventh one. And now Allah is telling these rules looks very odd or very difficult. Now Allah is trying to explain, La tukallifu nafsan, not burdens any soul except to its capacity. Allah is not burdening anybody. And these are all something that is possible to do by any soul. And the eighth point. And when you speak, when you are asked to speak, then you should be just. You should speak only with justice, without looking for any material gain on a personal level or safeguarding your family and the known people. Not supposed to speak anything unjustly. You are supposed to speak just, and even if it is against your own near relate. That is eighth point. Ninth point, and the covenant of Allah you fulfilled. You gave a word. You said that Ashhadu an la ilaha illallah, and then you embraced Islam. Anybody for that matter, then you stick to it.
Just follow the word, the commitment that you gave to Allah. You said that you are going to take him as a God. So take him as a God and fulfill his instruction which he has given to you. Don't compromise on any material reasons. And zalikum wasakum, that is what he has enjoined you with it, so that you may remember. Earlier ayat speaks about so that you may have intelligence and understanding. Now, so that you may remember, Allah is giving all these instruction to you. But now, annahada. This is what is my siratul mustaqim, my path which is straight, so follow. In every salah, we say about Ihdina siratul mustaqim, the same siratul mustaqim. Siratul mustaqim is to adhering to all those points which came up earlier, and sticking to that is something, is the path state which Allah has given. And wala tattabi'u, and do not follow any other path. Then they will separate you from his path, I mean the path of Allah. That is what Allah, that is, he has enjoined you with it, so that you may so that you may become righteous. So all the three instruction came up here. நேற்றைய பகுதி வரைக்கும் நம்ம என்னது, உணவு பழக்க வழக்கங்களில் மனிதர்கள் எதனை ஹராமாக்குனாங்க, எதனை ஆகுமானதாக ஆக்கலைங்கிறத பத்தி ரொம்ப தப்சீராக பேசினது பிறகு, எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், உணவை பேணுவது, உணவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஐயோ இந்த கிழமை அது சாப்பிடக்கூடாது, அந்த கிழமை அது சாப்பிடக்கூடாது, இது சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது மாத்திரமே என்னது, ஒரு இறைச்சத்துக்கான அடையாளமாக நிறைய சமூகங்கள்ல இருக்கும் பொழுது அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இல்ல. எது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், வாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு அல்லாஹ் இந்த பகுதியில சொல்றான். கூறுகிறார், வாருங்கள் நான் ஓதி காட்டுகிறேன் உங்களுக்கு எதனை தடை செய்தான் உங்களது இறைவன் உங்கள் மீது. எது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் டு பி டிஸ்கஸ்டு, எதனை பேசு பொருளாக ஆக்கணும், இந்த பொருளை தான் பேசு பொருளாக. இப்போ தலஃபிக் மசாயில ஜனங்க மூழ்கிறாங்களே, அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்ன, இதனை எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய போறோம். முதல் பாயிண்ட் என்ன, அல்லா துஷ்ரிக்கு, இணை வைக்காதீர்கள், அல்லாவிற்கு எதனையும் இணை வைக்காதீர்கள். பபில் வாலிதை நேசானா, உங்கள் பெற்றோர்களுடன் அழகிய முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள். இது நம்பர் 1ன்னு வச்சுட்டோம்னா, இது நம்பர் 2. வில் வாலிதை, பெற்றோருடன் அழகிய முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள். 3வது, உங்கள் கொல்லாதீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை, சிசு கொலை செய்யாதீர்கள். இல்லை கருவறையிலே நீங்க அதை கொலை செய்ய பார்க்காதீங்க. எதற்கு பயந்தவர்களாக, வறுமைக்கு பயந்தவர்களாக. நாமே உணவளிக்கிறோம், உங்களுக்கும் உணவளிக்கிறோம், அவர்களுக்கும் உணவளிக்கிறோம். அப்படின்னா பெற்றோர்களுக்கும் சரி பிள்ளைகளுக்கும் சரி உணவு அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வருகிறது. எனவே சிசு கொலை செய்யாதீர்கள். ஐயாகும் வல்லா தக்கரவு. 4வது செய்தி, நீங்கள் நெருங்க வேண்டாம் மானக்கேடானவற்றின் பக்கம் நீங்கள் நெருங்க வேண்டாம். விபச்சாரத்தின் பக்கம், மானக்கேடான காரியங்களின் பக்கம் நீங்க என்னது நெருங்க வேண்டாம். அது வெளிப்படையாக செய்தாலும் சரி, அது மறைவாக செய்தாலும் சரி. 5வது செய்தி, நீங்கள் யாரையும் என்னது கொலை செய்யாதீர்கள். எந்த உயிரையும், எதனை அல்லாஹ் தடை செய்திருக்கிறானோ எந்த உயிரையும் கொலை செய்வதற்கு உங்களுக்கு தடை இருக்கிறது, எனவே செய்யாதீர்கள். தவிரவே அது நியாயமின்றி, அது என்னது கோர்ட்டின் மூலமாக, லீகல் ஆக்ஷன் மூலமாகவே செய்யப்படுமே தவிர தனிநபர் என்னது எடுத்துக்கொள்வதற்கு எந்த உரிமையும் இந்த மார்க்கத்தில் இல்லை. ஜாலிக்க வசாக்கும், பிறகு இதுவே அல்லாஹ் உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறான். நீங்கள் எதற்காக இதனை பின்பற்றினால் என்ன நடக்கும், இந்த 5 பாயிண்ட் பின்பற்றினால் நீங்கள் சிந்தித்து புரிபவர்களாக மாறக்கூடும். 6வது செய்தி, வலா தக்கரவு, நீங்கள் செல்வத்தை அநியாயம் அனாதையுடைய செல்வத்தை நீங்கள் நெருங்காதீர்கள், அதன் பக்கம் நெருங்காதீர்கள். தவிரவே எதனை கொண்டு மிக அழகிய வழியில் அவர்கள் அடையும் வரை, அவர்களுடைய பருவ வயதை அடையும் வரை நீங்கள் அது அவர்கள் பருவ வயதை அடைவதற்கு முன்னால் அதை சாப்பிட்டு வித்து தீர்த்துடணும்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. தவிரவே என்ன ஒரு கண்டிஷன், அதனை அழகாக்குவதற்கு, அப்படின்னா அதை மென்மேலும் வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போவதற்கு தவிர நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம், அதனை நீங்க பயன்படுத்த வேண்டாம். 7வது செய்தி, வவுஃபில் கையில, பிறகு முழுமைப்படுத்துங்கள் அளவீடுகளை. எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அளவீடு, நீங்கள் மனிதர்களுக்கு எந்த அளவு தரன்னு சொன்னீங்களோ அதனை என்னது முழுமைப்படுத்துங்கள். பிறகு 8வது, பிறகு நிறுவையை நீங்கள் செய்யுங்கள். பிறகு அல்லாஹ் எந்த ஆத்மாவையும் அல்லாஹ் சிரமப்படுத்துவதில்லை, தவிரவே அதனுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு யாரையும் அல்லாஹ் சிரமப்படுத்துவதில்லை. 9வது செய்தி, நீங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் நீங்கள் நீதமாக பேசுங்கள். எதற்காக, அது உங்களுடைய சொந்த உறவுக்காரர்களுக்கே எதிராகவே இருந்தாலும் சரி நீதமாக கூறுங்கள். இருந்தால் உங்களுடைய உறவுக்காரருக்கு எதிராக இருந்தாலும் சரியே. அபியாகதியும், பிறகு இது 9வது செய்தி. 10வது செய்தி, அபியாகதியும், இன்னும் வாக்குறுதியை, மிக குறிப்பாக எல்லா வாக்குறுதியும், மிக குறிப்பாக அல்லாஹ்வுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குறுதி, அது என்ன, அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்
அல்லாவே நாங்கள் என்னது இறைவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அவனையே சட்டம் வழங்குவோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு நீங்க என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தீங்களோ அந்த வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்யாமல் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள். இவற்றை தான் அல்லாஹ் உபதேசிக்கிறான் உங்களுக்கு. இதன் மூலம் நீங்கள் ஆகும் பொருட்டு நல்ல உபதேசம் பெறுவோர்களா. அடுத்த செய்தி, இந்த மேலே சொன்ன இந்த பாயிண்ட் தான் அல்லாஹ் உங்களிடம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இதுதான் நேரான பாதை, என்னுடைய நேரான பாதையாக இருக்கிறது, எனவே அதனை பின்பற்றுங்கள். நம்ம அடிக்கடி தொழுவையில் கேட்கக்கூடிய இதின சிராத்துல் முஸ்தகீம், இங்க சிராத்துல் முஸ்தகீமுக்கான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனை பின்பற்றுவது தான் என்னுடைய பாதையை பின்பற்றுவதாக ஆகும். நீங்க அந்நியாய அநாதைகளுடைய சொத்துக்களை அபகரிச்சு விட்டு நீங்க எதின சிராத்துல் முஸ்தகீம் நீங்க சொன்னாலும் அது என்னது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. வலா தத்தபியூ, நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள் வேறு வழிகளை. இதனை எல்லாம் மடமைத்தனமாக இன்னைக்கு கார்பரேட் வேர்ல்டு எவ்வளவு முடியுதோ என்னது அடிச்சுக்கங்கன்னு சொல்றது போல என்னது நீங்க செய்ய வேண்டாம். பிற வழிகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம். அவை உங்களை பிரித்து விடும், உங்களை அவனுடைய பாதையிலிருந்து பிரித்து விடும். இவைகளையே உபதேசிக்கிறான் உங்களுக்கு, நீங்கள் ஆகும் பொருட்டு இறையச்சமுடையவர்களா. யா மிஸ்டர். எஸ்.